Hi Jyothi, welcome to the show. And so nice to have you. இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிட்டு இவ்வளோ இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணது ஃபுல்லா மியூட்ல இருந்தது. So I'm going to redo the whole entire thing. So நேர்களே வணக்கம் one more time. Welcome to Southern Spice. Thank you. Thank you so much, Venki. It's just a pleasure to be a part of Southern Spice. I love the show. And congrats to you and your team for the awesome work that you have been doing. And pleasure all the way, as I said, is mine. Thank you for having me. Thanks so much for coming, Jyothi. So, நான் கொடுத்த introduction there was no audio, so I'm going to redo that for a little bit and then we'll start our conversation. So, நேர்களே நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க கேட்க முடியல ஆனா என்ன பார்த்திருப்பீங்க. So, let me repeat the whole thing. Southern Spice comes to you every Wednesday, 7 p.m. Eastern, 7:05 p.m. Eastern Time, New Jersey time, and I'm your host Venki. I've been talking about Punarjanmam, which is our charity. So punarjanam.org, you see on the screen in the ticker that's scrolling in the bottom. We've been providing help and support to COVID affected people in India. We started with Chennai and then we expanded to all over Tamil Nadu. And now we have also expanded to Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad. Ahmedabad, we've set up a 100-bed isolation center. We are helping people there. We've been providing groceries, medicines to a lot of people across the country, wherever we are able to reach. We are trying to replicate the isolation center in Chennai as well as some rural areas. So we need all the help we can get. punarjanam.org you can donate whatever you can. There's nothing like a small amount. So any amount that you'd like to donate is welcome. On that note, இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில what we have is two very interesting women entrepreneurs. The first one we are seeing is Jyothi right here on the screen. Enlight Production அப்படின்னு சொல்லி ஒரு company வச்சு நடத்துறாங்க. She's a photographer and I feel being a Tamil woman photographer will probably qualify as one in maybe 5,000 or maybe 1 in 10,000. Not too many Tamil women take up photography as a full-time profession, and adhiye not only as a full-time profession but doing it at this scale. So Jyothi does it for weddings and events, pregnancy and baby pictures and so on and so forth. So she does a lot of interesting stuff, and I'm going to show now konjam pictures kaata poren avanga eduthirukra photographs neenga paaka poringa. So one more time, thank you Jyothi for joining us, and I'm going to call you Jo. So yes, that's what my friends call me. Yes, Venki, you're totally good. Yes. Okay, great. So Jyothi, how did you get into photography? I know it's your passion, but was it something that you grew up liking or eppadi adu? First of all, we are not from the business background as a family. Na maths major படிச்சிருக்கேன். So I'm a maths major. I think after the graduation, I went ahead for my management degree. I'm a master's in business administration. So on the education years, I was perfectly fitting into a 9 to 5 corporate job in the finance sector. Palakkad ayarna kekave venda. So there is no other better fit, I would say. So insurance sector I've got good experience. 6 to 8 years now corporate job pannirken. On the time on the phase I also went ahead and pursued actuarial science. Actuaries is that's like a more of a data modeling and manual calculations and annuity calculations and the madri or subject which is more prone to finance and insurance. So இது என்னோட academic background. அப்புறம் ஒரு phase அப்படி வந்தது where after I got married I was bringing up my 2 kids, and then my husband had to move cities because he found another job and it was a better opportunity. So that was the time where I had to move from Mumbai, and the family relocated to Pune. So we tried to go back to the corporate. Ana konjam difficult-ஆ இருந்தது. External helpum konjam kammiya irundhathu in comparison to what we were and what we had in Mumbai. So adukapro or sad incident in the family. There was my father passing away. I would say that was kind of a turning point for me and my career, because in the whole passion towards photography nan edutade avartindada.
So Oh, your my father was a passionate yes, photographer. my father was totally passionate about this subject. Every time nanga சின்ன சின்ன vacations போகறதையும் childhood memories எங்கிட்ட நல்லாவே இருக்கு. We used to still have like the flashiest and the fanciest of the cameras, the then cameras, you see. So 10th birthday or 8th birthday, I remember he gifted me the Yashica T3 camera. That was my first ever camera that I had. அப்போ அந்த டைம்லேருந்தே நான் சின்ன சின்ன இவெண்ட்ஸ் அவர் ஃபேமிலி வெக்கேஷன் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் நெவர் இட் கிளிக் மீ தட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கரியர் ஓரியன்டேஷன் வரப்போகிறது. ஐ ஆம் கோயிங் டு பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் சம் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் லைக் ப்ராப்பர் கோர்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் இன் த சப்ஜெக்ட். But so after his demise, my mom, she stayed with me. And the time like konja disposable time was available, and that's when we decided, okay, let me take up this because I already have the passion towards the subject. I already knew that in the madri gear operate pannano, but somewhere I felt that or proper education irundha, certification irundana adnoda charme vera, and it kind of adds some weight to your knowledge. It also introduces to the right people in the industry, and mentorship happened after that. So a lot of good things happened. So I took my certification from Mumbai, from I think it's called as NYIP, some institute in Dadar. Adukaprom I used to then start, I didn't get into weddings like as a full blown thing. We were into all small events like nanga friends and family and the madri or chinna gang of or chinna circle ku vendi nanga shoot பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு chinna event irundha. And then we started getting some e-commerce projects. So those were also through our friends, but they were like a little more lavish because they had these dress manufacturing units and all the upscale designer outfits. So orka and the madri or situation la approach paninanga, Jyothi, please ninga idu shoot panunga, this is going to be used for the e-commerce for their sale and they would be uploaded on their websites later. So then I was like, okay, I didn't have any experience to shoot a model, and then we took it or madri or a sudden confidence, you're not you don't know anything, but then you at the back of your mind you know how to operate the gear and you know the technicalities for some bit. So I think that confidence is important. It has to kick at the right time. Sometimes even after a lot of certifications, a lot of knowledge and everything, people may lack that confidence and the push to take such events or gigs. So that was the turning point. And அந்த மாதிரி நிறைய e-commerce shoots பண்ணியிருக்கேன் நான். That's how I started. And we also did a lot of documentaries, or travel documentaries. That was another interesting subject. And on the phase liye I have done wildlife photography also. So that was like totally into the hobbyist phase, where I was a hobby photographer. Ana chinna chinna events vandadu ellam nanga happily பண்ணிட்டு இருந்தோம். But suddenly what happened was the same model whom we had covered for the e-commerce shoot, she approached me and she said that, Jyothi, I'm getting married. This is the date and I want no other photographer but you to cover the wedding for me. There you go. So that was your first time into wedding photography. Yeah, and I was like a nervous. Idu Mumbai liya? Idu Mumbai la, amma. Okay. So trust me, but it was not as easy as it sounded, because I somehow was a nervous wreck at that point of time. I had this long discussion with my husband that enna pannardu ipo, because the person is very close to me. I tried explaining it to her, but then my husband was like, why don't you collaborate with another professional photographer so that he or she brings in the expertise and you can also guide and you can bring your creativity on the table, and it would be a great collaboration. So I kind of bought that idea from him and it worked for me. So adukapra or inquiry vandadu, okay, my cousin is also getting married, you need to. So and the madri one thing all this, sorry Jyothi, I'm going to speeden it up a little because we are racing against the clock. It's already 7:20. Right. So and you're still in Bombay, you're already now in New Jersey. So there is a transition that happened. So you started doing
all sorts of photography while you were still in India. India la irukumbodhe vandu wedding Yes. photography, model photography, product shots, Yes. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. So you have all that experience and referenceability இதெல்லாம் Yes. பண்ணியாச்சு அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் then looks like your husband's job relocated you from India to US. Yes. Yes, and that's what called because he moved from Pune office to New York, and that's what brought the whole family here. We moved here to New Jersey, and New Jersey le or madri 1 year la na settle anadhukku apro then I registered my company because inge vanda time le I got a lot of inputs, you know. I was reading the market. This market is pretty much different than the market back home when it comes to the photos, the copyrights, the laws around the business, etc. So I felt the need to register my business and get a license, you know, and then insure my business. And I already had a lot of project portfolio to display to our new leads. So it was kind of a smoother transition for me, to be candid here. So I started again working on events and a little bit of portfolio shoots. There were maternity requests, there were family shoot requests, kids photo shoot, and the மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் wedding started becoming like the main revenue for the business. And weddings-ல நாங்க நிறைய multicultural weddings cover பண்ணியிருக்கோம். இது வேற. For the past 2 years, I have been running this production house, which is a photo video production house, Enlight Productions, as you very well said. So எல்லாம் cultural weddings நாங்க இதுவரை cover பண்ணியிருக்கோம். And whenever I get like a Tamil wedding or any other South Indian wedding, I get pretty excited because there are very few people whom I know here locally. So, you know, that's also another push for me to take up such projects. And then came in the newborn side of the genre, and that was like a turning point. There were a few requests from my... 1 second, Joe. I'm going to trace it from wedding to pregnancy and then to newborn. So I'm just showing for the benefit of the people who are listening to us on the radio who don't have the ability to watch what we are talking about. இப்போ வந்து நான் ஸ்கிரீன்ல காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து some of the, you know, beautiful pictures that Joe has shot. This is an Indian bride, ஒரு top angle shot, ரொம்ப அருமையா இருக்கு. This is you know, an Egyptian bride with her trail, the bridal dress with a tail. Amazing. What a picture this is. Wow. Thank you. And lighting adu idella romba pramadama irukku, Joe. It's so brilliant. And then you went into pregnancy shots. Yes. These are called studio maternity sessions. They are also called as fine art maternity. So idlena konjo lighting and konjo technicalities different ah irukum. For these type of projects we use something called as strobe lights. And they are mainly off the camera, which is also called as OCF. And for the past 5 to 7 years, the concepts are picking up pace, and many people are liking these type of things where the flash is not directly hitting on the subject, you know, but it's from a certain angle, and it kind of adds to the creativity of the final images. So just 1 second for people who are watching and listening. I'm not going to get too technical. நீங்க எந்த மாதிரி கேமரா, எந்த மாதிரி ஜூம் யூஸ் பண்றீங்க, எந்த மாதிரி ஷாட்டுக்கு எந்த அப்பர்ச்சர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, எந்த எக்ஸ்போஷர் யூஸ், அந்த மாதிரிலாம் நான் போறது இல்ல. This is going to be really a light conversation. Somebody saying, hey Joe, Venki. Yeah, hi. Hi. And then does she do food shots too? I only eat food. I only eat food. All right. So coming back to, so you used one technical term, some strobe lighter. Yeah, that's correct. Okay, so that's a type of light you use for the shooting. Yes, it comes with a very high power, and it is not directly placed on top of the camera, but it's generally off the camera. So it kind of gets mounted on a tripod stand and facing on the subject. You can be as creative as you can, you know. Okay. So beautiful. The angle, one outdoor shot, I really love this one because idla vandu you've shown so many different things. It's autumn, it's fall, the trees are yellow, right. The grass is all dry. Yes. And the bride is, I mean, the mom mother to be, yeah, the mother to be seated on the
and the canyon, ஒரு and we ஒரு have a பீரங்கில soaring உட்கார்ந்திருக்காங்க. height. அவங்க என்ன தில்லு அவங்களுக்கு. ஒரு பீரங்கில உட்கார்ந்திருக்காங்க. அவர் வந்து ஜாய்ல குதிக்கிறாரு ஹஸ்பண்ட். For the father to be is very excited. So we like to cover all the candid shots, mainly to cover their emotions, happiness. How do you visualize this kind of a frame? இது வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னால how do you visualize that இந்த மாதிரி foregroundல வந்து இவங்க ரெட் கலர்ல இருக்காங்க, பேக்ரவுண்ட் வந்து yellow கலர்ல இருக்கு, நடுவுல இவர் வந்து he's jumping in joy and you want to freeze that. So do you visualize this in your mind before creating that? Totally, Venki. When you see a place, you start planning for the shot well in advance, actually. And there also goes in a lot of work, in terms of syncing their attires. So we do a lot of homework right before the shoot, so that on the shoot day, it's pretty easy and fast, because if our new mother to be, right? So we don't want to keep them waiting. And we have a certain like 30-45 minutes avaloda attention span avlodhaan irukum. So you have to make sure that they come in, they have a good time, they live into the moment, they live in the moment, they have fun. And so coming back to your question, yes, it is pre-planned. The moment you see the place, you kind of start framing the shots in your mind. You start composing them. Composing is another technical aspect of taking the pictures. அது ஃபோர்கிரவுண்ட்ல வைக்கிறது, மிட் கிரவுண்ட், அண்ட் தென் த பேக் கிரவுண்ட்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ன பிளேஸ் பண்ணணும், அந்த டைப்ல நீங்க என்ன ஸ்டோரி டெல்லிங் பாக்குறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ தேட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு கம் அவுட். ஸோ நீங்க நிறைய நிறைய யூ ஸ்டார்ட் ரிசர்ச்சிங் மோர் அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் சீயிங் மோர் ஒர்க். அது அப்படியே உங்களுக்கு நிறைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் கிடைக்கும். Fantastic. So I'm going to go to this picture. This is a fantastic picture. ஏனாக்க இதுல வந்து the background, the actual subjects are blurred. Foregroundல வந்து and then there were 3ன்றத வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. It's also backgroundல கொஞ்சம் snowலாம் இருக்கு. There's so much going in this picture. Yes, and they are holding. If you see, it's still blurred out, but they are holding a baby outfit. Both the parents to be are holding a baby outfit, and then on the tree there is this play card that says, "We are about to be 3." Like we are going to be three people, a family of beautiful picture. So, and now இப்போ வந்து I'm going to go to the குழந்தை பிறந்த அப்புறமா எடுத்த picture. So it's really fascinating. Look at this picture. Look at this beautiful smiley baby. So I have to tell you this, Venki, we keep staring at the baby for at least 5-10 minutes after the baby is calm and settled in that particular prop. And especially this baby has been giving smiles in every setup, every single setup. But it's very amusing, it's very heartening to see this. This is what I feel that I'm living for. This is one of the best genres. Yeah, such a cute picture. Look at this baby sleeping on the moon. Oh my goodness. So in the Madri or concept, we kind of try and amalgamate a lot of things. One is the prop structure. So prop structure a different type of nice attractive barrels, crates, baskets, buckets, and all these type of heart-shaped wooden bowls or half moon, etc. So these are some of the many I'm talking about. Adla ungalku nariya color palette discussion nadkum. We try and analyze what the parents need. So yes, composing is a key. There you go. And wrap colors, wrapping or a technique Venki, it's like one of the most happening stuff in the newborn shoot workflow. Okay, so you have to get trained for it. So I got into workshops. Adukku vendi oru vera training modules irukku. How to keep the baby calm, how to make sure that the baby is sleeping and settled. So wrapping techniques, posing techniques, and using the prop, that is also one of the technique. So idella vandu, do you go to the homes of the people to do it, or avanga baby ashtu they'll bring them to the studio? Do you have a studio? I have a studio. I have na client liyum poitu client oda veetla poitu shoot பண்ணுவேன். So it works both ways. Based on, so all of this discussion happens right at the onset of the first call. We take notes and we try to understand their requirements, and we go by their requirements, however comfortable they are, and I kind of plan and customize the packages for them based on this. But to answer, yes, we do both. Fantastic. Jyothi, it's
beautiful to see the kind of work that you're doing and the kind of pictures you've taken. ரொம்ப 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 அழகா இருக்கு. அண்ட் அமெரிக்காவுக்கு வந்து 2-3 வருஷம் தான் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்குள்ள வந்து ஒரு கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணி என்லைட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி இவ்வளோ ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு பெரிய லெவலுக்கு பாப்புலர் ஆகி இதை வந்து பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யூனோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ. அண்ட் தேங்க் யூ. ஐ எம் பாசிட்டிவ் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க, லைவா பார்க்குறவங்களும், இதுக்கப்புறமா ரெக்கார்டட் யூனோ பின்னால பார்க்க போறவங்களும் நிறைய பேர் உங்களோட கான்டாக்ட் கேட்பாங்க எப்படி ரீச் அவுட் பண்றதுன்னு. ஸோ அதையும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க இங்கேயே, ஸோ தட் தே கேன் ரீச் அவுட் டு யூ. Okay, sure. That would be great. And for people who want to reach out to me, our email panela. My email address is info at enlightopus.com. That's @enlightopus.com. That's one of the ways to coordinate. Alternatively, you can also ring me on 732-200-6020. Super. So Enlight Productions go website enlightopus.com. That's நான் இப்போ வெப்சைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெங்கி. It's under production right now. Yes. Okay. So awesome. So very very happy to have had you on the show. We are at 7:30. So I have to bring my second guest onto the screen. Yes. But certainly there is நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்கு ஜோ. இந்த போட்டோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு கடல் அதுக்குள்ள போயிட்டோம்னாக்க அதுல வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு பேசுறதுக்கு. half an hour பத்தவே பத்தாது. So I want to say that most likely இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு we will bring you back on the show. ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. அண்ட் நீங்க வந்து இது இன்னொரு தடவை வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். பட் இப்போ அடுத்ததா வந்து யாரை நம்ம ப்ரோக்ராம்ல அழைச்சிட்டு வர போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பரிச்சயமானவங்க தான். காயத்ரி கணேஷ், எல்லாரும் ஜிஜி அப்படின்னு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க. ஜிஜி வந்து எப்படின்னு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, அவங்க வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் குரு. அவங்க வந்து ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து எல்லாருக்கும் ட்ரெயின் பண்றாங்க. ஃபிட்னஸ் வெயிட்ஸ்லாம் தூக்கி சும்மா அப்படியே பைல்வான் மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா வந்து இதுதான் நீங்க வந்து ஜோ வந்து போட்டோகிராஃபியே ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனா பண்றீங்க. ஆனா அவங்க வந்து ஃபிட்னஸ் வந்து நிறைய ஃபிட்னஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சைட்ல ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இவ்வளோ விஷயத்த பண்றாங்க அப்படின்றது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. How do you feel? It's totally awesome, and hats off to the ladies who are able to do it. And personally, I'm very proud of her. Nanga friends irkarde adu vera vishayam, but I really have high regard for Gigi. So, and I'm also very proud that she's going to be a part and sharing the screen here with me on the same episode. I'm totally excited. Yeah, Joe, so when I bring Gigi on the screen, you can feel free to stay. Or if you have other things to do, you can leave. It's totally up to you. Sure. But on the other side of this small 30-second break, you're going to meet another guest who's Gigi நேர்களே. So stay tuned. நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது Southern Spice தமிழ் நிகழ்ச்சி. We are on Radio Zindagi, 5:40 a.m. in New York, New Jersey, Connecticut, 96.7 FM in Edison, New Jersey, and 1310 a.m. in Parsippany. Also coming live on Radio Zindagi Tristate Facebook page and Southern Spice USA Facebook and YouTube channels. So இவ்வளோ விதமா உங்களுக்கு வரும். Spread the word. We bring every week, we bring a few interesting guests on the show. இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து Southern Spice தமிழ் நிகழ்ச்சியின் பேரு நீங்க நிறைய இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்களா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி, ஏன்னா we are in New Jersey. So நம்ம நேர்கள் வாட்ச் பண்ற வியூவர்ஸ், கேட்குற லிசனர்ஸ் எல்லாமே தமிழ் மக்களா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ்அப் பண்ணி தங்கிலீஷ்ல பேசுறோம். ஸோ கண்டுக்காதீங்க, ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ. நம்ம தமிழ் மக்கள் தான், ஸோ டேக் இட் ஈஸி. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். ஐல் பி ரைட் பேக் ஆஃப்டர் திஸ் சதர்ன் ஸ்பைஸ் plug.
All right, we're back. Welcome back to Southern Spice, and I'm your host Venki. I have Joe on the line, and I'm going to bring Gigi. Hey, Gigi, welcome to the show. Hi. Hi Venki, hi Jyothi. Hey, Gigi. Gigi, it's such a pleasure to have you. You're such a phenomenal, different woman. நீங்க வந்து வெயிட் லிஃப்டர், ஃபிட்னஸ் ட்ரெய்னர், என்னென்னமோ பண்றீங்க. அண்ட் மக்களை வந்து எக்கச்சக்கமா ஜும்பா டான்ஸ்லாம் பண்ண வைக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா ஐ வாண்டட் ஜோ டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ. Joe ஏற்கனவே எனக்கு பயங்கர பில்டப் கொடுத்திருக்கா வெங்கி, but thank you so much for having me on the show. And I'm super excited, Gigi, for sharing this space like this and on Southern Spice, that too. So awesome. I just had a quick question for Gigi. So there's generally a trigger for somebody to, take up something, whether it's passion or whether it's a particular hobby or any specific work related thing. So what was your trigger, and when did you start being so passionate about, the health and wellness quotient, whether it is training like fitness or heavy weightlifting or HIIT for that matter? What was that trigger point, and when did that happen? Good. So as she answers with that curiosity, I'm leaving you guys. I'm taking a quick break here and catch you on the other side. Good All luck right. to both of you, and thank you so much, Venki, for having me over. Thank you, Joe. Thank you, Jyothi. See ya. Hey, so Venki, thank you again for having me on the show. I'm super excited to be here. A big fan of your show as well. Oh, thank you. Jyothi Keta Madi, I've always been on the athletic side, even when I was young. So school in the Coco team, volleyball team, track team, I've participated in all that. Abram college volleyball ஆடியிருக்கேன். But I think when I came to this country, and I saw how passionate people are about working out and fitness, right? That takes it to a whole new level. Like school team la ஆடுறது is for fun. Correct. It's not the same as, that passion that comes forth. But really the trigger for me, I want to say around 2009, 2010, I joined a local gym. And appo வந்து Zumba was just beginning. It was a big craze, and going to a Zumba class is like therapy. Nalla the high energy music, everybody's dancing for 1 hour. அப்புறம் ஒரு 1 hour exercise பண்ண மாதிரியே இருக்காது. You're just going there, you're having fun. You meet a group of people, that camaraderie. It's not exercise. You have fun. But that exercise is a benefit. After 1 hour, you realize, oh my God, இப்போ எல்லாரும் Fitbit போட்டு 10,000 steps track பண்ணறது இல்லையா? அந்த மாதிரி அப்பவே you don't realize 1 hourல இத்தனை step வந்திருக்கே அப்படின்னு. So that's how I started. I started going to a Zumba class, and there was this one instructor who really, really got to me. She's from Peru. She's a Latino woman. அவளுக்குலாம் வந்து ரத்தத்திலேயே டான்ஸ். ஸோ அவ கொஞ்சம் நடந்தாலே ஆடுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. And she was an amazing dancer, instructor. So I started going to her class. முதல்ல போகும்போது கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். ஸோ கிளாஸ்ல பின்னாடி நல்ல கூட்டமா இருக்கும் கிளாஸ். அதுல கடைசி ரோல இருப்பேன். அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தைரியம் வர வர முன்னாடி வந்தேன். And then she noticed that and she said, சரி நீ கிளாஸ் ரொம்ப ஃபுல்லா இருக்கு. So you come and do it next to me. Let's both of us teach it அப்படின்னு. So that is how it started, and I started enjoying being in the front of the class, enjoying connecting with everybody that way. And then within a couple of years, I actually got certified to become an instructor myself. So once I became a Zumba instructor, the gym itself asked me, Sari, Zumba is typically Latin music. So the club said, why don't you do something with Bollywood music? Think about it and run like a dance fitness class with Bollywood music. I mean, we love our music. So I started choreographing to Bollywood music, and we had an entire 60 minutes of Bollywood fitness. So kind of borrowed from the idea of Zumba. So it's an exercise, but it's to more peppy Indian music. And of course, number Tamil, you cannot take it out of our blood. So I started introducing Tamil paattu. I still remember my very first Tamil song was Nakamukka. And it was exactly. It was a big hit. It still is a big hit in class. And putting all that kuttu move and adding that spice really got people riled up. So I want to say 2013 I became an instructor, but the camaraderie and the community that was built
was so passionate. It wasn't just me anymore. It was a group of people who enjoyed it, who made it to every class, who came, danced, enjoyed it. And, for that 1 hour, we were away from everything, right? Like, we all have work, we have things to get back to. But that 1 hour, that is our time. That is our time to enjoy ourselves, let Total stress loose. buster. Exactly. Forget about everything else. And I think that is what kept motivating me to keep going on. And then Zumba introduced a high intensity interval training medium called Strong. So அது வந்து not so much dancing, but அதே மாதிரி அந்த மியூசிக்கு you do like, push-ups and burpees and jumps and squats. So I got certified in that and I started teaching that. Now, my Bollywood class was predominantly women. பசங்க உள்ள வரவே மாட்டா. They were scared. And I don't blame them. வந்த கும்பல்லாம் கொஞ்சம் ரவுடி கும்பலா தான் இருந்தது. So பசங்க உள்ள வரதுக்கு பயப்படா. But once I The started, women வந்த பெண்மணிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் ரவுடி கும்பலா இருந்தாங்கன்றீங்க. நாங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ரவுடி கும்பல் தான். அப்படி சொல்லிடுறேன். I don't want to point fingers at others. But slowly 1 or 2 men actually made it to that class, but ஒரு ஓரமா இருட்டுல இருப்பா. Like you cannot see them. பாவமா. Exactly. They didn't want to be seen. They didn't want to communicate with everybody. வந்து ஆடிட்டு அப்படி குவைட்டா போயிடுவா. But once I started doing the high intensity training, a lot of women brought their husbands. So it became a truly co-ed class, and the whole group had fun, and I was challenging the men to push themselves, the women to push themselves. It typically is a very distinct group. Those who dance don't particularly like Strong. Those who come to Strong don't particularly like to dance. But there were a few overlaps between the two. And again, another community building. We had fun doing it. And because the music drives that workout, a lot of people didn't feel that they were working out hard. And I know எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு ஜிஜி. Sure. இப்போ இந்த தமிழ் மிடில் ஏஜ்ட் மென் ஆண்கள், ஓகே, இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்க தொப்பை. ஸோ இப்போ இந்த ஜும்பாலேயோ இல்ல இந்த ஸ்ட்ராங்லேயோ வந்து அந்த தொப்பையை கரைக்கிறதுக்கு ஏதாவது எபிலிட்டி இருக்கா? இப்போ நான் சொல்றது is going to be an unpopular opinion. So all of this is helpful, but at the end of the day, they are all cardio and they will help you lose weight. Ana number what we carry in our midsection is body fat, and that can be combated only by reducing calories. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் பார்த்து we have to monitor what we eat. We have to reduce the number of calories. That is the only way that you can reduce that தொப்பை. ரைஸ் சாப்பிடுறத கம்மி பண்ணுன்னு சொல்றீங்க. No, I'm not somebody who says rice is bad. I do not believe in that. But கொஞ்சம் கம்மியா ரைஸ் சாப்பிடலாம். Whatever you're eating, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி. See, somebody's already complaining about me, but she works us out until we drop dead. இப்போ அடுத்த கேள்வி, இந்த மாதிரி ஜும்பால வந்து எக்ஸைட் ஆகி நான் ஸ்ட்ராங்லாம் பண்றேன்னு சொல்லி யாராவது பண்ணி ஏதாவது இன்ஜுரி ஆயிருக்கா? Oh, of course, my favorite stories. So 1 or 2 times people have fallen in class. I think they get excited. They forget to watch how they are moving. But my favorite person, my close friend, and I have to say she's one of the most enthu persons in that class. First roll and ninna she has to follow every step, and she has to jump the highest, leap the longest. Ella, she fell and she dislocated her knee. Okay, so these things happen. I mean, part of it is also that I am to blame. I keep egging people, like, try harder, push yourself, because that's what motivates them, right? So vandama panama ponama அப்படினு இருக்க கூடாது. வந்து கொஞ்சம் you should like exert yourself, whether you think that the thoppa will go down or you want to lose weight. But what happened is she fell and she got injured, and she's back in class now. Nothing can stop her. She took her break. She went to physical therapy. She's back. And எனக்கு என்ன பயம்? Exactly, Anna da. So எனக்கு என்ன பயம்னா, now it's all virtual, right? Gyms are not fully open. People are not comfortable. அவ எவ்வளவு குதிக்கிறான்னு என்னால பார்க்க கூட முடியல. So hopefully she's careful now. So you're getting a lot of
Messages. First bench student Niranjana, idellam sagasam allava. There are a lot of people that I call first benchers. Okay. Correct. And the first row இருக்கிறவா கொஞ்சம் எந்து போட்டு குதிப்பா. பிளஸ் என் கண்ணு முன்னாடி இருப்பா. அந்த Hmm. லாஸ்ட் ரோல இருக்கிறவா கொஞ்சம் ஓபி அடிப்பா. நம்ம தான் கண்ணே தெரிய மாட்டோமே பரவாயில்ல அப்படின்னு. இதுல இதுல பெஸ்ட் என்னன்னா there is something called a funny story. There is a water cooler club in my HIIT class. So there is a group of people who will leave whenever there's a break to go drink water. So நம்மலாம் வந்து வாட்டர் பாட்டில கிளாஸுக்கு எடுத்துன்னு போவோம். இவன் மட்டும் கொண்டு வர மாட்டான். வெளியில வந்து போய் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து அந்த வாட்டர் கூலருக்கு போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவா. அதாவது பரவாயில்ல. பிரேக் இஸ் யூசுவலி 1 minute. இவாளுக்கு வாட்டர் கூலர் போயிட்டு வரதுக்கு 3-4 நிமிஷம் ஆயிடும். கேட்டானா, ஓ பாட்டு ஆரம்பிச்சிட்டா, நீ ஆரம்பிச்சிட்டியா, பரவாயில்ல, நாங்க கொஞ்சம் தானே மிஸ் பண்ணுவோம். அதே எக்ஸ்கியூஸ். The worst part is in the water cooler club oda president is my own husband. He comes to class just to direct these people. வேண்டாம் ரொம்ப கஷ்டப்படாத, என்னோட வா, நம்ம கொஞ்சம் மெதுவா தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. Bad company. Exactly. So there are a lot of fun things that happen. So the exercise is therapy, but I think the community and the friendships that we've all built is way stronger than any exercise. Nice. So இது வந்து எங்க நடக்குது? Where is your studio? So I used to teach in a gym called the Club at Ricochet. That is in South Plainfield, but I've not taught there since the COVID-19 quarantine and everything. So they are coming back now, but I think the people that stuck with me through the quarantine are still enjoying it virtually. So I don't know that I'm ready to go back there. I know the new quadrants எல்லாம் போடுறாங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. உங்களுக்கு தான் புரியும் நினைக்கிறேன் அந்த மெசேஜ் எல்லாம். குருஜி first few classes only observe. இதெல்லாம் அந்த last row people. அப்படியா? Okay. They have excuses for everything. பின்றாங்கப்பா. In fact, overflows. Observation is very important. கப்பு முக்கியம் பிகிலே. Super. Okay, so இது வந்து இதெல்லாம் Zumba, dance அதெல்லாம். But what about the weights? So Venki, that is a more recent thing. Ipo I've been doing powerlifting for the last 3 years. And the reason I got into it is because if you think about it, நம்மளோட ஃபேமிலிலேயே கொஞ்சம் வயசானவன் வந்து ஒரு வாட்டி விழுந்துட்டானா, hip fracture or something or a knee replacement, after that their quality of life completely goes away, right? They never come back to 100% because now they are scared, right? And the only way you can combat the effects of that old age, your bone density decreasing or those muscles deteriorating, is to lift heavy weights. There is nothing else. So you can do all your cardio, but the heavier you lift, you build that resistance so that நம்ம விழுந்தா கூட hip bone உடையாது. Now you have strong muscles to give you support. And this is something that I try to tell everybody. Do it for yourself. As we grow older and now we are living in this country, that level of independence that we have, we want to continue having. We want to be independent. We want to be able to live by ourselves and do things for ourselves. And this is how you do it. You have to lift weights. So for 3 years, I've been doing powerlifting and I love it. And Adhika, the coach is my husband. He really, really pushes me. In fact, it's revenge. Naanga strong la padi vaanginena, adhika badal lifting la punish me. So we have a give and take kind of relationship. Very nice. So ipo idellame vandu you're doing it at home ipo? Yes. So when the quarantine started, we set up some basic squat rack weights at home, but lifting kamato gym is better. So I did end up finding a gym that was open since January and moved there. Okay. So if I want to get coached for lifting from you, where do I have to go? I do not coach lifting yet. Okay. But someday I will. Like Nane, I'm 3 years new into it. And I mean, I have people who I've gotten into lifting, but I'm not their coach. I've advised them to get into it and given them the right resources. Avale padiche, they are practicing and doing it. But I don't full-time coach. At some point in the future, I will. Okay. Super. So, இப்போ வந்து இந்த
in the fitness அப்படிங்கிற aspect வந்து like Joe asked you when we started with you there, she asked you, you got into it because of um, we missed that part. How did you get into the whole thing? So it started with that Zumba class that I went to, அதுதான். But before that, you said you were a sports person all along in school and college and all that. always. I love running, I love swimming. So epome I've been doing something and maintaining a level of fitness. But like you said, after 2 kids, அப்பதான் திடீர்னு you will get this ஞானம். Oh my God, what am I doing? I need to do something for myself. I don't look anything like I did 3 years ago. So then you start finding, new avenues. The one thing I will tell everybody is this. So ஜிம்முக்கு போறது sometimes feels like a chore. நான் இப்பதான் Correct. வேலையிலேருந்து வந்தேன், குழந்தைங்களுக்கு சமைக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஜிம்மு போகணுமா அப்படின்லாம். பட் if that gym becomes a priority, or rather your me time, your personal time and your health becomes a priority, it's just one more thing like everything else. You will make time. So I personally, and maybe people hate me for it, I do not believe that you don't have time to work out. You just have to find time for that, just like you do with everything else in your day. And workout பண்றதுனால அந்த சைட் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒண்ணு வந்து we sweat. எஸ்பெஷலி இந்த யூஎஸ்ல இருக்கும்போது இந்த வின்டர் டைம்ல வேர்க்கவே வேர்க்காது. ஸ்வெட் இல்லாம நம்ம வந்து பாடி டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் உள்ளேயே இருக்கும். ஸ்வெட் பண்ணாதானே அந்த பாடி டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளில எடுக்க முடியும். Exactly right. Sweating is good for you. In general, it's not just physical benefits, it's also mental benefits. So if you have a bad day at work, go home and go work out, because you'll forget about it. And enna koma irundho, enna stress irundho, you're now in a much better place, and you'll be nicer to the people at home. At least that's how it works for me. Correct. And it'll also physically, when you're physically tiring yourself out, படுத்தும்போது நல்லா தூக்கம் வரும் நிம்மதியா. நல்லா தூங்கலாம். Exactly. So there are a lot of benefits, Venki. I mean, I encourage everybody to, find that time for themselves. That's the most important part. இப்பவே போயிட்டு ஜிம்முக்கு போலான்ற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கு இப்ப பேசின உடனே. போய் நேரா ஒரு பார்பல் எடுத்து முதுகுல போட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான். மார்பெல் அதுனா என்ன? அந்த லிஃப்டிங்க்கு பார்பல் எடுத்து ஸ்குவாட் பண்ணும். மார்பெல் அது பேரு. பார்பெல். ஓகே, பார்பெல். ஓகே, காட் இட். நல்லா சாப்பிடலாம். அது ஒரு சைடு பெனிஃபிட். எக்ஸாக்ட்லி. நல்லா சாப்பிடலாம். இது இல்லாம கில்ட் இல்லாம சாப்பிடலாம். ஏன்னா we are burning those calories. Yeah. Exactly. Very nice. So people வந்து typically இந்த ஜிம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜாயின் பண்றது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் டிபிக்கலி நியூ இயர் ரெசல்யூஷன். ஜனவரி 1ஆம் தேதி போய் சேருவாங்க. ஆனா ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரையிலும் தான் போவாங்க. 6ஆம் தேதியில இருந்து ஜிம் விட்டுருவாங்க. சோ இது மாதிரி நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்களா? Do you come across them? Many. In fact, அந்த டிசம்பர் எண்ட் வரும்போது I'll tell myself, ஐயோ ஜனவரி 1st இருந்து ஈவன் அப் டு ஜனவரி 31st நமக்கு எக்யூப்மெண்டே கிடைக்காது ஜிம்ல, அவ்வளவு கூட்டமா இருக்கும். ஃபெப் 1st அது ஏதோ அந்த ஒரு கிளாக்னு நினைக்கிறேன், திடீர்னு ஜிம் காலியா இருக்கும். So I understand, but why should you wait till Jan 1st for your resolutions? And appo full, enthoda poi they'll try to do 100 things at once, and by Feb 1st they realize it's not sustainable and say tata, அடுத்த வருஷம் பாத்துக்கிறேன். ஆனா ஜிம்முக்கு இது கட்டிடுவாங்க, ஃபுல் 1 இயருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டிடுவாங்க. இப்படிதான் பழைக்கிறாங்களா நிறைய ஜிம் எல்லாம்? Probably. So what are the other things, Gigi? And you spoke about Zumba, we spoke about strong, அப்புறம் the weights lifting. What are the other things that people can do to stay fit? Any mix of cardio and weights. So lifting அளவுக்கு போவேனா. Lifting, you need a good coach, you need the right equipment, but there are 10-pound dumbbells, அதை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ஓடலாம், swim பண்ணலாம், elliptical போலாம், and like somebody said, diet, watch what you eat. I don't think, again, unpopular opinion, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு extreme diet ஒரு 3 மாசம் பண்ணிட்டு அப்புறம் realize that you cannot do it is not sustainable. You have to find something that you can do long term. So இன்னைக்கு I can say I cut out rice, அப்புறம் 1 week கழிச்சு you're craving rice, right? So don't punish yourself.
எத பண்ணாலும் ஒரு பேலன்ஸோட if you manage Moderation is key. exactly moderation is key, and add the right amount of some sort of workout. Be active, because if you think about our lifestyles, நம்ம வேலையெல்லாம் இப்போ வந்து you're sitting down 90% of the time, and that is Right. unhealthy. Right. In fact, they are saying sitting is the new smoking. So you don't want to become that person who's sitting all the time. You need to get up and you need to be active. That's all we need. ஸ்பெஷலா இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல உட்காந்துட்டே இருக்காங்க, ரொம்ப நடக்க மாட்டேன்றாங்க. Right. I mean, I have seen the other way too, because people suddenly have a lot more time, commute la illatnala, they go for walks, which is amazing. Weather nalla irukumbodhu, I know northeast la we don't get that many good days, but when there are, you should go out for walks and enjoy the weather. That's all you need. இப்போவே போறேன் நான், இப்போ கிளம்புறேன். Okay, bye Venki. அதிபயங்கரமா மோட்டிவேட் ஆயிட்டேன் நான். இப்ப ஜிம்முக்கு போகணும், வாக்கிங் போகணும், என்னென்ன போல அவங்களுக்கு என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு. I am very excited for you. நாளைக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி கேக்குறேன். எஸ், நிறைய அந்த பேக் பெஞ்சர்ஸோட எல்லாம் நான் கிட்ட சேர மாட்டேன். இந்த ஃப்ரண்ட் ரோ அவங்களோட மட்டும் சேர்ந்துக்கிறேன், so that I stay motivated. Exactly. Dogs help you keep fit tooன்றாங்க. Yes, I have 2 dogs. Adnala, I'm guessing it's somebody who knows me. I have 2 dogs, and veetla na irna you have to go for a walk. It's good for them, and it's good for you now, because you have the dog that gets you out of the house. ஆனா அது பூப்பெல்லாம் பிக்கப் பண்ணமே, அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்ல? அதெல்லாம் பழகி போயிடுது. ஐயோ, குழந்தைங்களுக்கு பண்ணறது இல்லையா, அதே மாதிரி தான். Venki will start after this program சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, நான் இப்பவே கிளம்புறேன். மக்களே 7:56 ஆயிடுச்சு, இன்னும் 4 நிமிஷம் தான் ப்ரோக்ராம். இதுக்கப்புறமா நான் நீட்டா வாக்கிங் போறேன். வாக்கிங் மட்டும் இல்ல, அதை வந்து ஜாகிங்காவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. 80% சான்ஸ் ஆஃப் மழை வேற இருக்கு. So any closing thoughts that you want to give to our neighbors? Just this, that anybody can work out, find whatever that they like doing and do that. So find something you like doing and you will stick with it. If you push yourself to do something because it is the fad, because it's the trend, it's harder to stick with it. But make your health your priority. As you grow older, adha wealth, not anything else. You need to be able to do things for yourself and be independent, and you have to invest that time now so that you can grow old with grace. Correct. Absolutely true statement. மக்களே, கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க, பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த விஷயத்தை நல்லா கேட்டுக்கங்க. ஃபிட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபிட்னஸை கடைபிடியுங்கள். அதே மாதிரி யூ hope for the best but you plan for the worst ன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். அது மாதிரி ஃபிட்னஸ் இஸ் த ஹோப்பிங் ஃபார் த பெஸ்ட். நல்லா ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி ரெடியா இருங்க. ஆனா இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு இல்லைனாலும் நம்ம குடும்பத்தாருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அது என்கிட்ட வாங்க, என்ன பிரைவேட்டா மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலாம் எழுதி கொடுக்குறேன். இவங்க ஏதோ தமிழ்ல பெருசா எழுதியிருக்காங்க, படுத்துண்டும் போத்திக்கலாம், போத்திண்டும் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. All right. So Gigi, thank you so very much for coming on the show. இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஷோவா இருந்தது. எல்லாரும் வந்து நிறைய ப்ரொஃபஷன் பத்தி பேசுவாங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபையும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த் ஃபிட்னஸ்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுவும் ஒரு தமிழ் பெண்மணி இதை செய்யறது வந்து, அதே நான் ஜோதிக்கு சொன்ன மாதிரி தான், உங்களுக்கும் வந்து இது வந்து மேபி 1000 ஒருத்தி இல்ல 5000 ஒருத்தி தான் இந்த வந்து ஃபிட்னஸ் கோச்சா இருப்பாங்க, ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினரா இருப்பாங்க. So you're doing a phenomenal job. Thank you so very much and keep doing it. Thank you, Venki, and thank you for having me on the show. Our pleasure. So see you soon. நான் வந்து எப்போ இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்சு எல்லா ஜிம்மும் ஓபன் பண்ணி, when you go back, I will come and enroll and learn lifting from you when you start teaching. Yeah. Awesome. Thank you so much, Gigi. Thank you. Yeah. Bye. Bye. All right, நேயர்களே. So ரெண்டு அருமையான தமிழ் பெண்மணிகளை நீங்க மீட் பண்ணீங்க இன்னைக்கு. ஜோதி புவன்ராஜ், போட்டோகிராஃபர்,
and Gigi. Her full name is Gayathri Ganesh. She's a fitness coach and fitness guru. And whistle podu for Gigi in சொல்றாங்க அவங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம். ஸோ சூப்பர். முதல்ல சொன்ன மாதிரி Punarjanmam is the charity that we have been supporting. We've been doing a phenomenal job. Punarjanmam வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கிராசரிஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் வழங்கிட்டு இருக்காங்க. சென்னையில் மட்டும் இல்லை, கோயம்புத்தூர்ல நிறைய ரூரல் ஏரியாஸ்ல எல்லாம் போய் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தவிர பெங்களூர், ஹைதராபாத், இப்போ அகமதாபாத் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அகமதாபாத்ல வந்து 100 பெட் ஐசோலேஷன் சென்டர்ஸ் செட்டப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து we are sending oxygen concentrators to India and distributing it to small rural nursing homes and hospitals. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ புனர்ஜன்மம்க்கு ஏதாவது டொனேஷன் கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னாக்க info@punarjanm.org அப்படின்ற இடத்துக்கு நீங்க பேபால் அனுப்பலாம், இல்ல ஜெல் பண்ணலாம். ஜெல்லுக்கு வந்து அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு டிக்கர்ல ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ தயவுசெய்து வாட் எவர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ளீஸ் டு ஹெல்ப் and please do spread the word. On that note, thank you so much. அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை சதர்ன் ஸ்பைஸ்ல இன்னும் 2 கெஸ்ட்டை கூட்டு வந்து ஜாலியா பேசலாம். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வெங்கி. நன்றி, வணக்கம். See you next week.